Let's all stand up as we read the Word of God today. Let us read it with a heart that is excited na mao din ni nahitabo no sa Resurrection Sunday. Luke chapter 24, 1 to 12. But very early on Sunday morning, the women went to the tomb, taking the spices they had prepared. They found that the stone had been rolled away from the entrance. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and several other women who told the apostles what had happened. But the story sounded like nonsense to the men, so they didn't believe it. However, Peter jumped up and ran to the tomb to look. Stooping, he peered in and saw the empty linen wrappings. Then he went home again, wondering what happened. Let us pray. Holy Spirit, thank you for this very moment where today we remember what happened sa emptying a tomb on a Sunday morning. Lord, thank you that today we believe, oh God, that this is a written, proven story. Not just a hearsay, but tinuod nga nahitabo with many witnesses sa ilang time and has written. Salamat, Ginoo, that ikaw ang Diyos nga namatay para sa among mga sala, para kami na kasiguraduhan to have eternal life, to go with you in heaven for eternity. And today, oh God, we remember that you died and you live for us, for me, for the people nga naadiri karon. And for the people, Lord, nga naa sa gawas ani nga simbahan, the people whom we love and know. Salamat sa imong kaayo, Ginoo, that the word today will be powerful and effective, and it will change our lives. In Jesus' name, amen and amen. Media, let us show the resurrection story. Ato sang i-off atong lights. Ushers, off na to tanang lights, please. Mo man ni makita live pod, no, Maxine? Okay. Let us use multimedia as part of our teaching. No? So, and we thank the Lord for multimedia. Who are you looking for? If you've taken him, tell me where he is. Mary. Teacher? Go and tell our brothers. I am here. Peter! Peter! Everyone!
everyone. The tomb is open. He's alive. That's not possible. I saw him. Mary, maybe it was someone else. You think I'm mad? Peter, see the tomb for yourself. Now, do you believe me? But he's gone. Gone? No. He's back. Resurrection changed the disciples into someone they were not. Remember, Peter denied Jesus 3 times because nahadlok siya, nga basin siya pod patyon, siya pod prisuhon. Tanang disciples, kung kabantay mo sa story, na nago because they're afraid of their lives. Nga basig mamatay sila, sila pod apilon because disciples sila ni Jesus. And that's the very reason why Peter denied Jesus 3 times. Wala ko nakailaana sa iya. Pero unsa may nahitabo sa after sa resurrection? Sa dihang si Jesus nagpakita, buhi siya, and he stayed with them 40 days para makamaymay nila, makatudlo sa ila, makaprepare sa ila for ministry. And after that, they're willing to die for Jesus. The resurrection changed the disciples. The resurrection gave them the courage to stand up and is willing to die for Jesus. Mga talawan sila kaniadto, mahadlokon, and sa dihang nabanhaw sa Jesus ug nabuhi siya pagbalik. That's the very reason why Christianity today is the largest and biggest religion in the world. 1 out of 3 people in the earth, according to the record as I research, kay mo declare nga Christian siya. 1 out of 3. Ing ana kadaghan ang Christian sa kalibutan. Lain-lain lang nga grupo. Lain-lain lang nga, let us say, Catholic, or Iglesia, or tanan, born again, Pentecostal, Evangelical, basta kay niila ni Jesus. Ing ana kadaghan ang Christian. Ngano man, because daghan kayo martyrs years ago, and even today, who are willing to die for the cross. Dili mahadlok musangyaw ni Jesus tungod kay nakita nila ang example or modeling sa mga disciples or nahimo silang apostles later on. Apostles because nag-atiman na sila og mga pastors under them. Now, ang title nato today is Jesus is Alive. Unsay impact niini sa imo ang kinabuhi ug sa akoa? Because Jesus is alive, no, ang nahitabo igsuon, number 1, we will be raised from the dead and lived for eternity. Ngano nga mga disipulo ni Jesus dili naman mahadlok mamatay. All of them died a horrible death. Nganong nawala man ilang kahadlok? Because kasabot sila sa ilang heart ug sa ilang mind nga kung mamatay man ko karon, mabuhi gihapon ko forever. Sama sa akong Lord and Savior, He died and was risen. So nakasabot sila nga ang kinabuhi aning kalibutana is temporary and banhawon sa Dios ang mga nangamatay. 1 Corinthians 15 verse 23. But there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest. Then all who belong to Christ will be raised when He comes back. Igsuon mao ni ang saad sa Dios. Ikaw nga anak sa Dios, ikaw nga nabilong diha kang Kristo, not religion. That is why Catholics will go to heaven. That is why any Christian group will go to heaven. Because dili complicated ang kaluwasan igsoon. Ang kaluwasan is ang pangayong pasaylo sa mga sala, pag-ila ni Jesus as your Lord and Savior.
Bisan pag-asa ka nga grupo, labaw pag-apila nimo sa pagtuon sa Biblia. Sometimes we think itaray maluwas and we are wrong. Because ingon ang Bible, tanan nga nituon ni Jesus, nga namatay siya og nabanhaw maluwas. Amen? So, ingon day ang pulong sa Dios no, nga tanan nga nangamatay, banhawon niya. Sama ni Jesus, igsuon, you will also live. Dili ta paingon ra sa lubnganan, but rather sa iyang pagbalik, banhawon niya ang tanan nga nangamatay. Another verse in 1 Corinthians 6, verse 14. And God will raise up from the dead by His power, just as He raised our Lord from the dead. The resurrection power of God, ang pagkabanhaw ni Jesus gikan sa kamatayon, mao sad na iyang buhaton sa imo ug sa akoa. Banhawon ta niya igsuon. You know, karong hapon mularga kalayo. Moadto mi Grugungon. No? Sa mga paryente ni Brad Richard Salsos ug Irene Salsos, paryente sa bana ni Dayflor, paryente sa ginikanan ni Rilan, paryente nilang Jian, kinsa pa'y tagahigaunon, tagarugungon dere. Adtuon nato inyong paryente. Amen? And a lot of times, nga nung dili man tamuadto sa mga tribes because dangerous na siya. Wa ka kaila nila. No, some think nga daghan siguro NPA didto. Pero sa dihang nakaadto mi last month, no, safe raman gyud ang rugungon. Though ang among approach karon is dili na siya big crowd nga murag crusade, but we will go house to house. Humana man tag crusade adto. So karon ang among buhaton is mag house to house ta didto. We will target 10 homes. Wala ko kabalukinsa, wala ko'y pangalan ani nila, but the Lord will lead us sa pulo kabalay ngadto. Magdala tag 5 ka kilong bugas, 2 ka kilong bulad. Si Dayflor akong gipapalit sa bulad gahapon. Engko day kanang lami-lami pod nga bulad na makatilaw sila. So 2 ka kilong bulad, each house, mga dilata, and what else? Coffee and sugar. And mo na'y atong dalon sa ilang balay. So they would open their house to us. And we can pray for them, we can minister to them. Pulo palang kabalay atong target karon. Tungod kay alauna mi mularga, probably maabot mi ana mga 2:30 or alas 3. And then magbulag-bulag na dayon mi, no? Tanan nga first gen mo'y mularga. Tanan nga trained o kabalo unsaon pag-minister, on how to share the gospel and how to do deliverance. You know, these people know God. The God nga naghimo sa yuta o sa langit. Pero daghan sa ilaa, walay relasyon ni Jesus Christ. Mao na atong itudlo sa ilaa. Many of us kailag Dios, pero relationship, pwede day ko makig-relationship o Ginoo, mao na atong itudlo nila. Amen? And can we take time to pray for the tribal team? Let's all stand up. Let us pray for the tribal team. Siguro mga probably 6 or 7 rami mularga because walay sakyanan available. But let us just pray no for the tribal team. Gihangyo nako ang tribal team nga mo ani forward. Because this is a spiritual battle. First gen, tanan nga mo bagrugongon, including Brother Richard and Irene. Let us pray as a church. Because we will be entering another territory. Dili nato ni teritoryo ang higaunon. And we're entering it. And it's gonna be, diri lang tanga side. And it's gonna be kanang spiritual battle. No? Tungod kay higaunon, kaila sila Dios. Diri daw mo. Okay? Tanan nga giignan ako last Sunday nga muuban sa Rogongon. Pastor Bambi and Hanis will be staying here because of the screening for the Youth Ignite concert. Nasay sila screening karong hapon. Let us just lift our hands to them. Amen. And just declare, including me. Amen. Let us just pray. Father, today we just lift up unto you this Higaunon tribal team, Lord God. Lord, this is the team, Lord, na imong gipadala from Praise Cathedral to be able, oh God, to
set forth a new territory among mga tiil, motikang o bag-o nga teritoryo sa mga higaunon, Ginoo. Nagtuo mi, O Dios, that years ago you have reached out this tribe through missionaries, O God, and Filipinos. And today, Lord, we will be part of that journey ni mo, Lord. Ang imong heart, O God, nga naay kaluwasan nga maabot sa higaunon nga tribe, especially the young generations, God. Lord, we pray nga tagaan mi nimo sa kaisog, tagaiyang matag-usa sa anointing, Lord God, nagikan kanimo, Lord, to speak the truth to them, to pray for them, and to engage war against the work of darkness. Lord, salamat nga makigera mi gikan sa kadaugan, and salamat nga diha kanimo, O Dios, naay kadaugan, and we just declare it today, Lord. We rebuke accident, we rebuke panaglalis or panag-away, we rebuke any offense that is at work through the enemy, and we rebuke tanang pamaagi sa yawa to stop this team to work for the Higaunon tribe. And we just declare today sa ngalan ni Jesus that you preserved us, you cover us with your precious blood, and give us victory, Lord God, sa pag-uli na mo nga re. Ang namang gideklara, Ginoo, nga makabuild me og simbahan ngadto sa rugungon sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Thank you, everyone. Nalipay ko ganina, no, kay gipasayaw man ta ni Pastor Abambi, no, katong sa Himaya. Gikuhit ko ni Irene, kay iya ang bana, si Brad Richard, higaunon man na, gasayaw-sayaw, gyud, no? Naana, gyud siya, Himaya. Nya, lipay kay ang asawa, kay iyang bana, gasayaw-sayaw, kabalo mo kani adto, mo simba na si Brad Richard, mag-ana ra na, manimba dire, mag-ana ra na. Tungod kay wa siya maanad ani atong simba. Naanad na siya simba nga puyo ba unsa ba ni manimba diri magsayaw-sayaw man. Ana ra gyud na siya sa una, simba na siya diri. Ana ra na siya. Ano? But ganina sayaw-sayaw siya gapil nato. Ay, amen. Ana si Irene sa likod, akong bana pastor wa lang siya kagunit og cellphone kay yang tatong gibidyuhan. But malipayon ta nga mga lagad sa Dios. Amen. Amen. Basta higaunon, maayo mo ana-anag tiil. Maayo na mo ana-ana, higaunon good. Na? And we are excited to enter another territory. Ing na imong tapad, salamat sa imong pagtabang ani nga simbahan in any ways and form. In any ways and form. No, lain-lain tagpamaagi na kaya nato itabang sa simbahan. Ang mga batanon ang naa sa ila oras o talent sa mga idaran, imong giving, dako kay nagkatabang sa church. And of course, your talent and skills as well. So we're excited sa buhaton ni Lord. And as a church, tungod kay we're entering another territory, definitely we are attacked. We are under attack again and again as a church. Families are being attacked. Friendships are being attacked. We are attacked. We are always under attack. But the good thing is that tungod kay nabanhaw si Jesus, nakigera ta gikan sa kadaugan. Amen? He is alive. Busa, tanang attack, dili ka malisang igsoon. Isaiah 26:19, kung katong mga namatay diha sa Dios, mabuhi. Ang ilang lawas, mabanhaw, pag-usab. Ang tanan nga natulog aning earth or aning kalibutana, mabanhaw o mokanta diha sa kalipay. Amen? So, sa Isaiah pa lang, no, gisulat na daan ang resurrection. Wala pa si Jesus ani kay Old Testament maning Isaiah. No, tungod kay giprophesy na daan nga matawo ang anak sa Dios og tawgon siya nga Messiah manluluwas, and mahimo nga ang tanan nga nangamatay mabuntog niya ang death, og ang tanan nga nangamatay mabanhaw pag-usab. Kinsabay galansang ni Jesus sa cross, kinsabay nagpadala ni Jesus sa cross. Ang mga pari ba? Ang mga pariseyo ba? Ang mga Roman soldiers? Kinsay nagpadala ni Jesus sa cross? Ang mga tawo ba nga iyang betong gipakaon, no? Katong walay makaon ba? 5,000 ka buok. Lalaki ra ang 5,000 nato. So lara say 15,000 to tanan. Apil asawa, apil mga anak. Mga tao ba ang nagpalansang ni Jesus sa cross? Roman soldiers ba? Ang mga Parisiyo ba? Or ang
ang head ba nila, leadership ba ato nga time, government ba? Kabalo ba mo nga ang nagpalansang ni Jesus sa cross kay ang Dios Amahan? God Himself sent Jesus to the cross. Because walay laing pamaagi para maluwas ka og ako. Kinahanglan matawo iyang anak, mamatay sa cross, para siya ang mahimong perfect Lamb of God. Because si Jesus, natawo siya aning kalibutan na nahimo siyang 100% nga tawo, but wala siya nakasala, sukat. And siya ang perfect nga sacrifice para ikaw ug ako pwede ka makaadtog langit. Ang nagpadala ni Jesus sa cross is ang Dios Amahan. Sa cross niingon si Jesus, nganong gibiyaan man ko nimo. No? Ingon siya nga, Amahan, nganong gibiyaan man ko nimo. Because they're one. No? The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They're one. Pero at the cross, sa dihang gi-carry ni Jesus ang tanan natong mga sala, there is that moment where God the Father and God the Son, no, naay separation. No, naay paglingiw kay grabe ang sin na gi-carry niya. Mo na nabati ni Jesus na gibiyaan siya. But no. Bugat lang yun kaayo ang sala sa mga katawhan. And then He died. And before siya namatay, niingon siya, unsa man, human na. It is finished. Daghan siguro kagiagian karon. Daghan kag problema karon, daghan kag struggles karon. Siguro naa kay sakit karon, physical nga sakit. Or maybe nasakitan imong heart. Or maybe you feel like hopeless ka sa imong situation. Igsoon, ingon si Jesus sa cross, human na. Nagpasabot na nga nakigera ka gikan sa kadaugan. Ingna imong tapad left and right, human na na. Human na na. Amen? Human na na gidaog ni Jesus sa cross. Amen? Usahay no, susulan ka sa yawa, wa na nay solusyon. Pagkaluoy nimo, nasakitan na sad ka. Pag-undang na lagi kay masakitan ra ka ana. Igsoon, nakigera ka gikan sa kadaugan. Ingon siya, human na. It is finished. Balatian, human na nagiayo ni Jesus. Ngano dag mamatay ka, mabuhi mo ka pagkausap. Sometimes no, ang hiling nga atong gidamgo o gihandom, kay kana yung maayo gyud ta sa atong sakit. What if dili ta maayo? What if mapadulong ka sa kamatayon? Masuko ba ka sa Ginoo? Malain ba ka ni Lord? Yan ang wa ka ni ayuha? Of course not. Amen? Tungod kay baskin pag mamatay ka, mabanhaw ka pag-usab. Mabuhi ka pag-usab. Muna'y saad ni Lord. Kung biyaan ba ka sa someone that you've trusted? Kung i-betray ba ka sa imong friend? Kung masakitan ba ka? Humanan ba ang kalibutan? Of course not. Sige lang biyaan ka niya na may someone nga dili mo biya. Amen? Igsoon ang imong pagkabuhi aning kalibutana, dili siya dependent sa imong circumstances or sa mga tao nga nagpalibot nato. Because kung dependent ta igsoon ana, mahimo kang unstable. Meaning ana, birabirahon ka sa panghitabo, karon okay ka, unya, di na pug ka okay. Pero kung imong heart ug mind, Ginoo naa ka, nabanhaw ka, nakigera ko gikan sa kadaugan, kung mamatay ko, dili ko mahadlok tungod kay, banhawon ko nimo pag-usap. Amen? Ang mga tao nga dili mahadlok mamatay, dugay mamatay. Ingna imong tapad, ayaw nagyug kahadlok. Hadlok, bigyan na siya mamatay. Ayaw kahadlok. Uy! Pastor, dili yung kumutuon og drive. Nga naman, unyag mamatay ko. Na mauna ni Ron. Kung naa kay opportunity mo tuon, tuon. In case of emergency sa pamilya, na makadrive. Amen? Overcome fear. Pastor, mahadlok ko mo biyahe kay basig. Di ko masuccessful dito. Sige lang, og di ka masuccessful dito. Uli lang pod. Ayaw po nang, dira na lang yung ka sa inyong balay o wa na lang yung kay buhaton, kay mahadlok lagi yung ka. Amen? Naay Dios nga dili mo biya nimo og nako igsoon. Bisan pa sa panahon nga sayop di imong desisyon. Kinsa sa inyo diribi nga mahadlok na lang mo decide kay basin sayop? And now you're stuck.
Because you're stuck, because di ka mag-decide. Kay what if. So di na lang ko mo decide. Amen? Nga ano man di ay mamatay ka, langit makapaingon. Lain na, pwede mo pastoroy, mabuhi, papug ko. I mean, pag ipadala ba ka sa missions, dili ko pastor, basig mamatay niya ako dito. Nanginahanglan ko, og bana og asawa nga i-send out sa Rugungon, full time. Pastor, naanad mo kong syudad. Unya, kay di man ta makabuild og simbahan ngadto, kung way mo puyo ngadto. Pero sigurado gyud kung di po na ako. No? Lisod po kay Rugungon na siya ko magstay, no? Pero basin, grabe kay kag heart for tribes. Missions. Pastor, mahadlok ko dito. Ay, kahadlok. Amen? Ikaduha, nga nahitabo tungod kay nabanhaw si Jesus. No, we will be able to experience the power of His resurrection. Unsa di impact sa power sa iyong resurrection? Philippians chapter 3 verse 10. No, mao ni ang isa sa pilosopiya ni Paul. Ingon siya, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death. Sometimes no, we think nga kung Christian ka, dapat okay kay mong life. Naagoy Ginoo, nganong galisod-lisod man ka. Kung Christian ka, dapat walay suffering. Kay Christian good ko, dapat blessed ko. Kung Christian good ko, dapat walay pag-antos, walay suffering. Igsuon, you are wrong. Ingon si Paul, no, I want to know Christ and experience unsa di ay ng gahom nga nakabanhaw niya. And ingon siya, and I want to suffer with Him. Can you say the word suffer? And sharing in His death. Igsoon, sometimes sa pananaw nato sa Christianity, dapat blessed lang ko, dapat happy lang, dapat kuan lang kanang kanunay okay, kay Christian good ko. Igsoon, you are wrong. Because you believe in the Lord Jesus Christ, the Lord would ask you to do some things or many things that's beyond you. So that you can experience the power that raised Him from the dead. Kay kung imo lang abilidad, kung imo lang kaya, di nakakinanglag gahom nga ni banhaw ni Jesus. Kay maayo man ka. Bright man ka. Kaya man imo na. Pero sa dihang ingnan ka ni Jesus, buhata na, trabaho ini, kini mo'y sunod buhata, ang pagkalisod, and you felt like you're suffering, then and there, you will experience the power that raised Jesus from the dead. Igsuon, kung sayon lang, kung kaya ranin mo, di nakakinahanglan sa gahom nga nibanhaw ni Jesus sa kamatayon. Pero kung lisod, kinsa sa inyo adiri kaya kaayo mahigugma sa lisod higugmaon? Pastor, maayo ko basta maayo nako. Pero sa mga dili maayo sa ako, salamat na lang. Gyud pug ko. Nya unsa may ingon ni Jesus? Tagahaig tubig to imong kontra. Pabaylua ayo pagyug tilnga. Naa din na sa Bible. Oh. Tagaan mo siya pan katong kontra gyud mo ba? Tong perte gyud kayon daot nimo. Grabe gibuhat sa imo, gipasakitan ka. Pabaylua daw din ay pagyugtil nga. Grabe no? Nya pangayoon niya imo ang cloak. Ihatag papati mong sinina. Nya sagpaon ka. Pasagpa pagyug ka spikas. Ginoo mao day ni pagkakristohanon. Nya lain man ta. Sige, buhatan na sa ako kay di ba? Rar man din ta no? Wala, di ta willing mo suffer, oy. Kay wala na discomforted na kay ko. Dili na ko okay, no? And ako na. Kana akong example, ako na. Ingon ko, no, pagpadala ni Jesus sa mga disipulo, di ba, by twos man to niya gipadala. Katong 72 ba? Duha-duha man to, partner-partner, duha-duha.
Ingon siya, panglakaw ka mo, kinahanglan mahimo mong harmless like a dove, and shrewd like a serpent. Unya karon 12 na ko katuig na master po na ako ang pagka-shrewd. Pero pag yun, layo pa ko tinuod sa pagka-harmless. Amen? Mao din ang layo pa yun guys tinuod. And it is only by the grace of God na makaya nato ni. Because the power of His resurrection igsoon. That same power will enable you to do the things that God would ask you to do. Igsoon, pag si Lord mo guide sa imo to do something, it's beyond you. Nganong is beyond you, so that His manifest power, resurrection power, mahimong makita sa imong ginabuhi. Kay kung ato-ato lang, kaya lang nato, gamitan ra nag logic, pagka-bright o pagkakugihan. Pero beyond sa pagkakugihan, beyond sa pagka-bright, beyond sa imong nahuman, naay mga ipabuhat si Lord sa imo beyond that, so that you will allow Him nga ang resurrection power magmanifest sa imong kinabuhi. Kanang ingnon ka ni Lord, pasaylua siya, and wala kay buhaton. Lisod kay na, oy. Lord, gusto dyo ko manimalos, Lord. May na lang man, makatilaw po ni siya pite. Anak, magyuta, no? Pero maingon si Lord, pasaylua, wala kay buhaton. Grabe. Imong sulod, anak, mag-suffer. Kalami bang kumuton. Amen? Kanang naa kay nahuman, kanang kabalo ka, maayo ka, pagkahuman, tudlo-tudloon ka, syagit-syagitan ka. Nya ingnon ka ni Lord, wala kay buhaton. Lord, darong yun ba? Amen? Suffering. Because that's Christianity. I want to suffer with Him. Igsoon, sa panahon nga lisod, dira nimo makita ang gahom sa Dios. One of the hardest things nga makita nako is not raising money, is not even kanang naakay dagko nga baryonon nga kinahanglan, no, is not. The most challenging that I need the resurrection power of God is my marriage and being a parent. That's the hardest for me. That I need the resurrection power of God. How to stay married and how to raise up our children. Because it's easy to give up in marriage when things are hard and things are tough. It's so easy to just buwi ba? Because, I am suffering already. Ana na? What if moingon si Lord, ang imong bana mo'y muhasa sa imong karakter. Ang imong asawa mo'y muhasa sa imong karakter. Basta wala lay, amen? Parenting is very hard. Ang unsaon nimo imong mga anak, because Lord, salamat sa imong resurrection power. Di yun na mo ni kayag, amo-amo lang. I tell you, in today's generation, parents need the resurrection power of God to raise up our children. Because kung ato-ato lang, ing anion ang parenting. Mauni dapat ang parenting, igsuon. Abi ra gyud na nato, nga naon. Amen? Once ma-teenager na imong anak, ambot na lang. Mubuhat silag mga butang, nga times 10 sa imong gibuhat, katong teenager ka. No? I would always say this, ang imong anak is the times 10, times 100 version nimo. My children would always say, aham day miniliwat ma. Amen? Kung ka ngano manina, aham day miniliwat. Times 10 na nimo. So we need the resurrection power of God to be able to accomplish an amazing job of being a parent. We need the resurrection power of God to accomplish our life's purpose. Unsay purpose sa imong kinabuhi igsuon? You know, success is not based on a dato baka, no. Success is not based on what you have. It's not. Success by a definition niya sa dictionary is kung na-accomplish nimo imong purpose. Ang tawag ana, successful ka. Siguro dili ta dato.
Ako okay ra ko di gyud madatog ayo, dato lang Lord. Kanang enough makakaon, maka-travel ana lang. Makapalit og medicine if needed. Dato biya puy tawag ana. Kung nay mangayo makahatag ka, ana no? So kana lang ang level. Pero bahalag dira ra ko kutob basta kay ma-accomplish nako akong purpose. Akong tawag, lain-lain tagtawag igsuon. Ang tawag nimo pag ma-accomplish nimo na successful ka. The resurrection power of God. This resurrection power of God can raise a dead marriage into a beautiful marriage again. This resurrection power of God could raise a sinner into someone who will serve God without guilt. This resurrection power of God can change a person's life from someone who's miserable, depressed, and with anxiety to someone who can be an amazing speaker one day. This resurrection power of God, mao ni siya igsuon ang pwede nga ikaw masakiton, mahimo kang healthy one day, physical health. Ikaw nga hopeless, mahimo kang hopeful one day. The resurrection power of God. Ingana ka importante nga masabtan nato nga ang pagkabanhaw ni Jesus dili ra na siya hearsay. Our Christianity is based on an event that has been written by history. Wala ta nahimong Christian tungod kay nituo lang ko sa gisulat sa Bible. Nituo lang ko sa giingon sa akong mamagpapa. Maong na Christian ko tungod kay ingon akong lola. Maong na Christian ka because naka-encounter ka ni Jesus Christ. Nasabtan nimo nga ang iyang pagkabanhaw nahitabo to 2,000 years ago, nahitabo pod sa imong kinabuhi. Nga ikaw nga mura nagpatay, walay pag-asa, gi-reject sa uban, failure after failure ang nahitabo sa imoa, pero nasabtan nimo ang gugma sa Dios ug ang kaya buhaton sa Dios because the same power that raised Jesus from the dead is in you. Ingnay mong tapad na anang agahom. Diha nimo. The same power. That's why igsuon. No? This power, you will experience the resurrection. Dili nakakinangan hulaton pa nimong mamatay. Then pagkamatay na nimo, mabanhaw ba jud ko? This same power, no? Mao ni siya ang nag-turn sa mga disciples nga mga talawan, mahadlok mamatay, mga nagtago-tago sa dihang gilansang si Jesus. This same power turned them into bold, courageous, focused disciples of the Lord Jesus Christ. That's why biyahe sila dito para i-spread ang Christianity. Muatubang silang mga leaders. Kung basahon ninyo ang Book of Acts onwards, wala sila'y kahadlok mo atubang, bisan kinsa pa na magpatawag nila. And after na, patyon sila, willing sila mamatay for that. Maskin kabalo sila, next ani, pwede na ko putlag ulo. They're willing to do that. And kabalo ba mo, even today, there are missionaries who are willing, or who are doing that. The Christianity nga makita nato karon, no, kanang kapuya na ita mo matag sayo no kay Domingo. Murag feeling nato nagsuffer, nagyug ko. Kay dili pwede ma-late dayon Sunday. Suffering na kay mo ang feeling ana. Where the other Christians are willing to die just to share the gospel. Suffering na ni para sa youth, the worship team nga di sila pwede manguyab mitras wa pa sila trabaho. Suffering na para sa ila. Unsa maning worship team oy, bahalag, mawala ko sa worship team. Basta kay nahigugma ko. Kay suffering na sa ila, ayaw mig but-e. Ayaw mig ingna nga di mi pwede manguyab. Unya kay rules man na sa worship team to keep you from being sexually involved. Because pustaanay pa ta. O mapusta day ka, pastor? Pustaanay pa ta. 1,000. Kung di mo ma-sexually involved after a year or 2. Kaya ikaw 1,000 be, pustaanay. Ana akong anak ma, basketball mo ba, pustaanay, mangyud ma, oy, nakbad yun ang pustaanay na ka. Unya, madi ko kadulag basketball, kaya pustaanay mangyud. Mao ba anak? Saan naman, maglibog naman tani, oy. Amen? Basta kay dili na maayo ng pustaanay, okay? But pustaan pa.
Basta mag-uyab mo, layo ra ng isa ka tuig ug duha, you will be sexually involved and you will suffer so much out of that. Gika na mi ana, no? Busag ayaw mi ninyo gilara. Ingnay mong tapad nga youth. Ayaw pangilad. Alams na. Alams na des. Suffering na para sa ila. Kanang mga rules. Suffer na yun mi, pastor. Sana all, kana ra yung suffering. Kami diri, baryo nun dito, baryo nun dira. Di ba? Ingana amo ang among una-unaon. Amen. John chapter 21 verse 1 to 17. Let us look into this story. Paleo Komedia. And I want you to learn a lesson from this. Off na tong lights, please. After this, Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael, the one from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples of Jesus were all together. Simon Peter said to the others, I'm going fishing. "We will come with you," they told him. So they went out in a boat, but all that night they did not catch a thing. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge. But the disciples did not know that it was Jesus. Young men, haven't you caught anything? Not a thing. Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken his clothes off, and jumped into the water. The other disciples came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 yards away. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread. Bring some of the fish you've just caught. Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Come and eat. None of the disciples dared ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This then was the 3rd time Jesus appeared to his disciples after he was raised from death. It's a resurrection because, the story of Peter is our story. It's the same with our story. This is the 3rd time that Jesus appeared to them. Ingan ang Bible, right? Because ni-appear si Jesus sa ila tong nagtipok sila. This is the 3rd time. Nganong kinahanglan mo appear si Lord sa ila sa 3rd time? Because maski ni-appear na si Jesus sa ila the 1st time, the 2nd time, still they went back fishing. They're fishermen and mo ilang panginabuhian. This picture or this story is the same story when Jesus called them, right? They were also fishing.
And Jesus also find out na wala sad sila na catch nga fish all night. Pagtawag ni Jesus kang Peter o sa ubang disciples. Wala sila na catch all night. And so Jesus told them, okay, i-itsa ninyo again. And then na sila na catch. And then, ingon siya kang Peter and other disciples, come, follow me, and I will make you fishers of men. Kasabot na sila silang calling, naguban-uban na sila ni Jesus for 3.5 years. Jesus died, nabanhaw si Jesus, nakita nila si Jesus 2 times, pero wala gyapon sila nibalik sa pagsangyaw. Nibalik sila silang old life kung asa sila manginabuhi. What happened to Peter? Because he failed Jesus. Sa dihang si Jesus gidakop, si Peter iyang gideny si Jesus 3 times. And kato bitang charcoal nga nag-andam si Jesus og fire para sugbaan sa fish. It's the same quality of charcoal. Dili to siya pareho lang sa imong makit-an bisan asa. It's the same quality of charcoal nga maoy naa sa time nga si Peter gideny niya si Jesus. To remind Peter nga nakasala ka sa ako sa una, and I'm bringing you back right now in that moment for you to experience my forgiveness. Because si Peter maski na-experience o ang disciples nakita na nila si Jesus twice, still they went back fishing. Mao ni ikaw ug ako. Tungod sa kagrabe nga atong nabuhat sa Ginoo, tungod sa sala nga atong nabuhat, hinay-hinay ta nagpalayo ni Lord. And bisan pag maningkamot ang Ginoo nga nakay-encounter niya, no? Like nakita na gunila si Jesus 2 times na. But still they went back fishing. And they got no fish all night. Wala gyapon sila'y nakuha nga isda, tibuok gabi. Igsuon, if what you're doing today is not according to the will of God, just so you think mabuhi ka dara, just so you think para hinay-hinay ko makapalayo sa Ginoo. Because I don't deserve God anymore. Because nakasala ko, nagfail ko. Mao ni nabati ni Peter. And you know, Jesus asked him 3 times, Peter, do you love me? Nganong 3 times man niya gi-ask si Peter, o Peter, do you love me? Because 3 times niya gi-deny si Jesus. The resurrection power of God, igsuon, dili ka undangan ani nga gahom para mobalik ka sa imong original nga tawag. A lot of times we want to run out of it. Buhaton ko na, tungod kay di na ko deserve mga lagad ni Lord balik. Igsuon, the resurrection power of God will bring you back. The Lord will bring you to that moment again where you will remember, nakasala man jud ko, pero gi-encounter kas Ginoo again. Gitagaan kaniya og moment to prove yourself that you love Him. Ingon si Jesus, let's show the verse ate. Ingon siya nga, Peter, do you love me? And Jesus' reply was like, let's go na lang to 19, slide 24. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, follow me. After niya gipangutana si Peter 3 times, do you love me? And Peter said, yes, I love you, Lord. Go feed my sheep, feed my lamb. Nice specific instructions si Jesus. Don't go fishing. Feed my sheep. Feed my lambs. Because ang calling ni Peter sa sinugdanan pa lang sa ministry is I will make you fishers of men. Pero he went back fishing. Igsoon, asa unsay gibuhat nimo karon because you think and you feel like you don't deserve to serve God again. You have to come to that point where the resurrection power of God will bring you back to your very purpose. Kini akong gusto. Gusto ba yun na ni Lord? Sa decision nga imong gibuhat today, igsuon, nganong na ay failure after failure because that's not the will of God. They went fishing all night, pero wala sila na-catch. Because dili na maoy gusto ni Lord na buhaton nila. Unsay ginabuhat nimo karon nga murag hangak, lisod, walay success because that's not the will of God.
You have to seek God and allow the resurrection power of God to manifest in your life to bring you back to your very purpose. Lastly, number 3, His grace will see you through. His grace will see you through. This is our last short video. Let us show our short video. A lot of times we think that, let's turn off the lights. A lot of times we think that we don't deserve it, but you know, this story will remind you that His grace will see you through. One of the 12 disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." Unless I see the scars of the nails in his hands, and put my finger on those scars, and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord and my God. Do you believe? Because you see me. How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life. Tuo again. I-show sa sako, Lord, para mutuo ko. No? I-prove sa sako, Lord, para mutuo ko. Daghan kay saad si Lord sa imo, pero imong heart karon kay puro doubts, puro questions. It's so hard to believe again para sa imo. Igsoon, the good news is that the grace of God will see you through. Just allow Jesus to just encounter you once again. Allow the Holy Spirit to encounter you once again. Because igsoon, you are so important to God that He is willing to, kana bitaw, tagaan kanyag moment na ma-encounter ni mo balik iyang gugma. Ma-encounter ni mo balik nga, believe again. Amen? Because ang Ginoo man God is a God who sees our doubts. And you know, faith moves mountains. Kung dako kay kag problema karon, kung daghan kay kag yatubang karon, kung grabe kay ang sakit nga mong yatubang karon, it is the time na mobarog ka sa pagtuo. That you are God, you will see me through ani nga season, and that your resurrection power mahimong matinuod sa akong kinabuhi. Si Thomas, he's doubting. No, gusto siyang proof. Gusto pod ba kag proof? The good news is that, no, ingon ang pulong sa Dios. Our last nga slide ate. I would like to ask our worship team to come forward. Let's all together read our last verse, verse 28. Ready, go. Amen. Ingna imong tapad, you are blessed. You believe, we believe without seeing Jesus today. Igsoon sa mga gusto nimo nga mahitabo for this year. Maybe healing, maybe breakthrough, maybe financial breakthrough, maybe relationship. Allow the Lord
no, to show His resurrection power nga tinuod sa imong kinabuhi. Amen? Let's all stand up.